structure query language which is used to communicate with the database. So we directly cannot communicate with the COBOL with the SQL part. So DB2 is a completely external system. If you want to communicate with the DB2, we should be use the structure query language. So with SQL only we can communicate with the database. Okay. So like as we are working on the COBOL, so we cannot communicate with the DB2 with the COBOL language. So always if you take the any system, so any technology, so DB2 is a completely external system. So to communicate with the DB2, we should use the SQL language. Okay. So like if you want to put the data inside the table, or if you want to retrieve the data from the table, or if you want to update the data in the table, so for any purpose we should be use the SQL language only. Okay. Using the SQL language, we can delete or we can insert, we can update, we can do all these operations using the SQL language. Okay. So let's see, we can have the perform the different operations. So it depends upon our requirement we can use. So and SQL is the very important concept. You can use this SQL part in any technology. Okay. So at the end of the SQL statement we should be mention the semicolon. So నీ క్వరీ అయిపోయిందంటే ఒక క్వరీ తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వరీ వీ షుడ్ బి మెన్షన్ ద సెమీకోలన్ మెన్షన్ చేస్తే సో దట్ విల్ బి ఎండెడ్. Okay. And in mainframes, IBM is providing the spoofy environment. సో మనం డైరెక్ట్గా DB2తో అయినా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి స్పూఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. But if you want to automate that process, I mean, if you want to automate the process in the sense like without running the only simple query, so if you want to automate the process, and if you want to do once fetch the data from the DB2, if you want to perform any operations, then we should be write the SQL query inside the COBOL language. COBOL lo mana query mention chesesi we can execute that. Okay. So let's see one by one how to execute all these things. Okay guys, voice em break అవ్వట్లేదుగా? Am I clear? Clear, Yes, sir. sir. Okay. Yeah. So basically in table the data will be stored like this way, rows and columns wise ga untundi. So if you see here, I have the employee table which contains the person ID, last name, first name and city. So these are the, we call it that vertical part, we call it as a columns, and that horizontal part we call it as a row. Okay. So table will be the contains the combination of rows and columns. Okay. Horizontal part we call it as a rows, and vertical part we call it as a columns. సో ఇవన్నీ కూడా పర్సన్ ఐడి, లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, సిటీ, వీటిని మనం కాలమ్ నేమ్స్ అంటారండి. ఓకే. ఆల్ దిస్ we call it as a column names, and horizontal we call it as a rows. ఓకే. సో వన్ రికార్డ్ అన్నా కానీ దీని రోని ఒక కంప్లీట్గా ఒక రోని వన్ రికార్డ్ అంటాం. Okay. So if you see here, this particular Anil employee have the ID as A0001 and first name has be something like this. So this is the completely record of Anil. Okay. And here A001 is the primary key. Okay. Ikkada dini primary key antam. So if you point this primary key, you will get all the details. Okay. And this is the unique value. So if you take primary key, primary key is not only for the single field, ఒక పర్టికులర్ కాలమ్కే ఉండదండి. సో సమ్టైమ్స్ ఒక 5-6 కాలమ్స్ కలిపి కూడా యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. ఒక 5-6 కాలమ్స్ కలిపి కూడా ప్రైమరీ కింద కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే. క్లియర్? Okay. So we have the different types of categories in the SQL statements. So DDL, DML and DCL, sorry, DCL and the TCL. Okay. So DDL అంటే ఏంటో చూద్దాం. So DDL, that means data definition language అంటారు. So basically data definition language is used to, it is used at the table level. So if you want to create the table, or if you want to change the table, if you want to delete the table, we will use the data definition language. Okay. So DDL is nothing but for creating the table or for changing the table, for deleting the table. It is completely on the top of database objects level. ఓకే. అంటే కంప్లీట్‌గా టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, కంప్లీట్‌గా టేబుల్‌లో ఉన్న డేటాను మార్చాలన్నా, కంప్లీట్ టోటల్ టేబుల్‌ని డిలీట్ చేయాలన్నా, వి యూజ్ ద డీడీఎల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ క్రియేట్, ఆల్టర్ అండ్ డ్రాప్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద DML. సో DML మీన్స్ డేటా మానిప్యులేషన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే.
So in real time, we mostly work on this data manipulation language only. Okay, so developer will work on the completely on the data only. Okay, మనం డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవాలి, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి, డేటాని అప్డేట్ చేయాలి, డేటాని డిలీట్ చేయాలి. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ we use the data manipulation language, so which contains the select, update, insert and delete. Okay, so developer will work on these four statements only. Okay, so select is used to if you want to fetch the any data on condition basis, so then we can use a select statement. If you want to update the particular data, okay, so if you want to update the particular data, we can use the update query. If you want to use the particular data insert, we can use the insert concept. Okay, if you want to delete the particular data, we will use the delete. By using the delete statements, we can delete the data inside the table. Okay, are you clear with this two categories? Data definition language, data manipulation language. Is it clear? Clear, sir. Okay. So data definition అంటే కంప్లీట్ గా టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం, టేబుల్ మార్చడం, టేబుల్ డిలీట్ చేయడం. డేటా మ్యానిపులేషన్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ మ్యానిపులేషన్, ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ లో ఉన్న డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తుంది డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజెస్. Let's move on to the TCL. So TCL means transaction control language. So transaction control language means if you want to give the access, I mean, సపోజ్ సో ఒక కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేసి నువ్వు ఒక 100 రికార్డ్స్ ని ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటున్నావు, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్మనెంట్లీ సేవ్ ద చేంజెస్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యూ మేడ్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్మనెంట్ అప్డేట్ ఆన్ ద టేబుల్, పర్మనెంట్లీ టేబుల్లో అప్డేట్ చేయాలన్నా సేవ్ చేయాలన్నా, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద కమిట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ బ్యాక్ దట్ లైక్ చేంజెస్, అంటే నేను సపోజ్ DB2లో అప్డేట్ చేశాను, సో నాకు అలా వద్దు, సో సమ్ మిస్టేక్స్ హ్యాపెన్, I want to replace with the previous value. So it is kind of a undo statement only. So rollback means it is a kind of undo statement. Commit means it kind of a save statement. Okay, whatever the changes you made in that particular transaction, so that will be permanently saved when you hit the commit statement. సో కమిట్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ట్రిగ్గర్ చేసామంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో జరిగిన చేంజెస్ అన్నీ కూడా DB2లో అప్డేట్ అయిపోతాయి పర్మనెంట్గా. రోల్ బ్యాక్ అంటే సో ఏవైతే చేంజెస్ చేసావో దట్ విల్ బి కాల్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ విల్ బి స్టోర్ విత్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూస్. సో ప్రీవియస్ వాల్యూ తోటి స్టోర్ అయిపోతాయి రోల్ బ్యాక్ అంటే. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ స్టేట్మెంట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు టెల్ లైక్ దిస్. సో కమిట్ ఈస్ యూస్ టు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు make the changes permanently update on the table, then we can use a commit. If you want to call back the changes, then we can use a rollback. నెక్స్ట్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. సో డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే సపోజ్ బేసికల్లీ దిస్ ఈజ్ యూస్ టు ద అడ్మిన్ వాళ్ళకి యూస్ చేస్తారు. సో ఫర్ సమ్ టేబుల్స్ ఆర్ వెరీ రిస్ట్రిక్ట్, అంటే లైక్ ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ టు అలౌ ద పర్మిషన్స్ టు దట్ పర్టికులర్ టేబుల్, సో ఒక పర్టికులర్ టేబుల్స్కి పర్మిషన్స్ కానీ యాక్సెస్ కానీ రివోక్ చేయాలన్నా లేకపోతే గ్రాంట్ చేయాలన్నా, దెన్ దే కెన్ యూస్ దట్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ టూ లాంగ్వేజెస్ని యూస్ చేసి so they will give you the access or they will revoke the access to the particular tables. Okay, so these four are the categories in the SQL statement. So by using these four statements only, we will communicate with the DB2. Okay, clear guys? Four categories అర్థమైనా? Any doubts? Am I clear? Yes. Sir, La last one of repeat. Yeah, so DCL data control language ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే, so suppose you are the developer, I am also the developer. So for us there are some tables are very restrictive. Okay, so the tables will not allow to access the any data, so only particular categories, particular mainframes IDs కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాము. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఏంటంటే వీ కెన్ రివోక్ అండ్ గ్రాంట్ ద యాక్సెస్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ టేబుల్కి సో యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అన్నా రివోక్ చేయాలి అన్నా we can use a data control, I mean we means in the sense admin team. ఓకే, వాళ్ళు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలన్నా పర్మిషన్స్ తీసేయాలన్నా టేబుల్ యాక్సెస్ కోసం, దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. సో ఎగ్జాంపుల్ గ్రాంట్ అండ్ రివోక్ స్టేట్మెంట్.
సో దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూస్ ఫర్ ద పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలన్నా యాక్సెస్ తీసేయాలన్నా విల్ యూస్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్. క్లియర్ రవలి? Yes, sir. ఓకే. యా. సో నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి. ఇక్కడ సింపుల్ గా క్రియేట్ టేబుల్ ప్రాజెక్ట్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ప్రాజెక్ట్ నెంబర్, ప్రాజెక్ట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, బడ్జెట్, స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్, దాని కరెస్పాండింగ్ డేటా టైప్స్. ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ కి క్యార్ అనే డేటా టైప్ ఇస్తున్నాను, 6 bytes, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ కీ, సో నాట్ నల్ వాల్యూ. ఓకే, నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ నాట్ నల్. సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ స్మాల్ ఇంట్, అంటే చిన్న ఇంటీజర్స్కి అయితే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇలా యూస్ చేస్తాం. సో బడ్జెట్ డెసిమల్, స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ ఇచ్చాము. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇన్ అని ఇచ్చారు చూడండి. ఇవేంటంటే బేసికల్గా క్రియేటర్స్ అండి. సో మీకు రియల్ టైంలో వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక్కొక్క రీజన్కి ఒక్కొక్క క్రియేటర్ అని ఉంటుంది. సో అక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ టేబుల్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నేమ్, ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇలాగా. సో దిస్ ఈస్ ద మాస్టర్ టేబుల్. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటో ఎంప్లాయ్ ఐడి మెన్షన్ చేస్తాం, ఫారెన్ కీ మెన్షన్ చేస్తాం, అండ్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్. ఇలా డిలీట్ క్యాస్కేడ్ వీటిని ఏమంటారంటే రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్పారు. ఓకే. సో ఇది క్రియేట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. ఆల్టర్ డ్రాప్. సో ఆల్టర్ డ్రాప్ అంటే ఒక టేబుల్‌లో ఏవైనా కాలమ్ నేమ్స్ మార్చాలన్నా, లేకపోతే ఒక టేబుల్‌ని కంప్లీట్‌గా డిలీట్ చేయాలన్నా వీ కెన్ యూజ్ ద ఆల్టర్ ఆర్ డిలీట్ డ్రాప్ స్టేట్మెంట్. సీ హియర్, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్, ఐయామ్ యాడింగ్ ద న్యూ కాలమ్స్. ఒక కాలమ్స్ ఆల్రెడీ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కొత్త కాలమ్‌ని ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ ద ఆల్టర్ స్టేట్మెంట్. ఓకే. సో ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి యాడ్ దట్ కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది కాలమ్ నేమ్, ఒక కొత్త కాలమ్‌ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో యాడ్ అని మెన్షన్ చేసి, ఆ కాలమ్ నేమ్ మెన్షన్ చేసి, దాని కరెస్పాండింగ్ డేటా టైప్ మెన్షన్ చేసి, కన్‌స్ట్రెయింట్ పెట్టాను. ఓకే. నెక్స్ట్ డ్రాప్. సో డ్రాప్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంప్లీట్‌లీ డిలీట్ ఏ టేబుల్, వీ కెన్ యూజ్ ద డ్రాప్ స్టేట్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. డ్రాప్ సింటాక్స్ బట్టి డ్రాప్ ఆ టేబుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే. ఒక పర్టిక్యులర్ టేబుల్‌ని నేను కంప్లీట్‌గా డిలీట్ చేయాలంటే ఇలా ఇష్యూ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇవి డిఎంఎల్‌లో ఉండే స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్. ఇవి ఏ కేటగిరీ కింద వస్తాయండి? ఏ కేటగిరీ కింద వస్తాయి? డిడిఎల్ కింద వస్తాయి. డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ కింద వస్తాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డిఎంఎల్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజెస్. ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. ఆల్ దీస్ 4 ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. సో ఇన్సర్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద న్యూ డేటా ఇంటూ టేబుల్, we will use the insert command. Select ante extract the data from the table. If you want to extract any data from the table, we can use the select. Update ante update cheyadaniki, delete ante delete cheyadaniki. This is the example. Syntax: insert into table name. Our table name istamu and corresponding values. ఓకే. నేను మళ్ళీ మీకు కోబాలో కూడా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ సింటాక్స్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఆ టేబుల్ నేమ్. ఏ టేబుల్లోకి అయితే నువ్వు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అది ఇచ్చేసి, ఇన్ ద వాల్యూస్ అని మెన్షన్ చేసి, అక్కడ నీ కాలమ్ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ ఇలా ఇస్తాము. ఓకే. సో అప్డేట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ద పర్టికులర్ టేబుల్, ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో కాలమ్స్ ఏమైనా అప్డేట్ చేయాలంటే ఇలా యూస్ చేస్తాం. అప్డేట్ ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసి, సెట్ అని వేసేసి కాలమ్ నేమ్ కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ. In the where class, we have to mention on which condition basis you want to update. So that value will be mentioned here in the update. Next, delete. If you want to delete any data from the table, we can use delete from the table name where the condition. A condition దాంట్లో మనం ఇలా ఇస్తాము. Okay. So this is the select statement. Okay. Select ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా యూస్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ గురించి మళ్ళీ separate గా చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ కమిట్ రోల్ బ్యాక్ ఇలా యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో గ్రాంట్ చేయడానికి, సో గ్రాంట్, సెలెక్ట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్ ఆన్ ద టేబుల్ నేమ్. సో వీటికి మాత్రమే నేను యాక్సెస్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఫర్ ద ఆర్ఏసిఎఫ్ ఐడి అంటే మన మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ ఐడి అండి. ఓకే. నేను ఈ పర్టికులర్ ఐడికి, సో సెలెక్ట్కి, ఇన్సర్ట్కి, డిలీట్కి మాత్రమే నేను యాక్సెస్ ఇవ్వు అంటున్నాను. ఓకే. సో రివోక్ ఇదేంటంటే యాక్సెస్ తీసేయడం. రివోక్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్ ఆన్ ద టేబుల్. సో టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కానీ, డిలీట్ చేయడానికి కానీ యాక్సెస్ అనేది తీసేయమని చెప్తున్నాను ఇలాగా. ఓకే. am I clear? ఈ కేటగిరీస్ అన్ని అర్థమయ్యాయా? ఎనీ డౌట్స్?
ఐ క్లియర్? మళ్ళీ నేను కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళి చూపిస్తానండి. జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అని అర్థమైందా? హలో. Okay. Yes, sir. Continue. Yes, sir. ఓకే. యా. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. యా. సో నెక్స్ట్ స్పూఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుందండి. బికాస్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ యూస్ టు లైక్ at every time we cannot directly we cannot write the COBOL language and we cannot get the data. So we can also directly communicate with the DB2 using certain tools ఉంటాయండి. So by using the tools we can directly trigger the query. ఒక trigger query trigger చేసి, so if it is working fine then we can use that query. So that is the environment, spoofy environment. సో మనకి IBM ప్రొవైడ్ చేసేది స్పూఫీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ IBM ప్రొవైడ్ చేసే టూల్ స్పూఫీ టూల్ ఉంటుందండి. ఓకే, బట్ వెన్ యూ టేక్ ద లైక్ ఇన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ దే మైట్ యూజ్ అ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఆల్సో యూజర్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో టెరాడెట్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ టూల్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో అండ్ రైట్ ద కోరీ, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో బేసికలీ ఇది ఎందుకు యూజ్ Voice చేస్తాం? stuck అవుతుంది. ఐ క్లియర్ నౌ? ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుందా? హలో గైస్, ఐ ఆడిబుల్? Clear, sir. ఓకే ఓకే. యా. సో స్పూఫీ అనేది మనకు IBM డిఫాల్ట్గా ప్రొవైడ్ చేసే టూల్. సో దిస్ టూల్ ఈజ్ యూస్ టు ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ SQL ప్రాసెసింగ్ యూజింగ్ ఫైల్ ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫైల్లో మనం ఒక కావాల్సిన క్వరీ రాసుకొని, సో ట్రిగ్గర్ చేసుకొని అవుట్పుట్ని మనం ఒక అవుట్పుట్ ఫైల్లో చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్పూఫీ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దేర్ మైట్ బి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, సో ఇన్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ వీ హ్యావ్ ద స్పూఫీ ఎన్విరాన్మెంట్. So in outside of the mainframe we have the different tools also used, depends upon the project. So కొన్ని projects వాళ్ళు కొన్ని tools యూస్ చేసుకొని, సో క్వరీని ట్రిగ్గర్ చేసుకొని అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో IBM ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద స్పూఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు ట్రిగ్గర్ ద ఎనీ క్వరీ. సపోజ్ ఇప్పుడు నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక క్వరీ నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఒక క్వరీని చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇన్ టు దట్ యూ కెన్ టెస్ట్ దట్ క్వరీ. ఆ క్వరీ సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఏంటంటే స్పూఫీలోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ క్వరీ వర్క్ మనం మెన్షన్ చేసేసి మనం టెస్ట్ చేసుకొని, ఓకే ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్కింగ్, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. సో దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ యూజ్ దట్ క్వరీ ఇన్సైడ్ యువర్ కోబాల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో అది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈస్ యువర్ ISPF విండో. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద D ఆప్షన్. సో D ఆప్షన్ చూడండి, perform database 2. Okay, just give the D option and hit enter. So next we have the spoof environment. చూడండి 1 spoof ఉంది కదా, 1 ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొడుతున్నాను. Okay, so here we have to give the our query. So basically you can write the query ఒక PDS member లో పెట్టుకొని you can mention that one. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక క్వరీ రాసుకున్నాను ఇక్కడ. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఇలాగా. ఓకే, సో నాకు కావాల్సిన చిన్న క్వరీ నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను ఒక PDS మెంబర్లో ఇలాగా, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ అని కంకాస్టినేషన్ ఇలా రాసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇది ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే చూడండి, సో దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, వాట్ ఎవర్ ద క్వరీ, వేర్ ఎవర్ యువర్ క్వరీ రిసైడ్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో వన్స్ నీ క్వరీ ట్రిగ్గర్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రెస్పాన్స్ అంతా కూడా ఈ PS మెంబర్లో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ జస్ట్ హిట్ ఎంటర్. సో ఇలా వస్తుంది, మళ్ళీ ఎంటర్ కొట్టండి. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్ కి స్పెసిఫికేషన్ మెన్షన్ చేస్తుంది, రికార్డ్ లెంత్ అని, రికార్డ్ లెంత్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ కమ్, జస్ట్ హిట్ ఎంటర్ అగైన్. ఓకే, మెంబర్ ఇన్ యూజ్ అంట, మెంబర్ నేను ఓపెన్ చేసి ఉంచాను అందుకని అది మెంబర్ ఇన్ యూజ్ అని వస్తుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్. ఓకే, హిట్ ఎంటర్. ఓకే, ఆ క్వరీ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుందండి. సో బేసికల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అంటే సెలెక్ట్ స్టార్. సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న అంత డేటాను కూడా తీసుకురమ్మని. సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే ఐ వాంట్ టు పుల్ ఆల్ ద డేటా విచ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ మై డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఐ వాంట్ టు పుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో.
I want to pull that down. Okay, so that means it will pull the whatever the data resides in the department table. Okay, if you want to, okay, first let me execute this query. Okay, సో ఇక్కడ నేను 3 queries మెన్షన్ చేసుకున్నానండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు స్టార్ అని ఇస్తే ఇట్ విల్ పుల్ ద ఆల్ ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఆ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రతి కాలమ్ కూడా పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వేర్ కండిషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఇది దీన్ని చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అని. ఐమ్ జస్ట్ గో బ్యాక్ F3 అండ్ ఎంటర్. ఓకే, సీ హియర్, బేసికల్గా నా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో నాకు ఏముందంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనే 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 కాలమ్స్కి ఇవి రోస్ ఉన్నాయి. 100 అనే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది, దానికి అడ్మిన్ అనే పేరు ఉంది. నెక్స్ట్ 200 అనే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది, దానికి ఐటీ అనే పేరు ఉంది. నెక్స్ట్ 300 అనే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది, దానికి మార్కెటింగ్ అని ఉంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కాలమ్స్ అండ్ రోస్. ఓకే, ఇలాగా సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఇస్తే ఇట్ విల్ పుల్ ది ఆల్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అలా కాకుండా, ఓకే, అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పుల్ ది ఓన్లీ పర్టికులర్ ఒక డిపార్ట్మెంట్కి మాత్రమే నేను ఫెచ్ చేసుకోవాలని అనుకోండి, యూ కెన్ జస్ట్ సీ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్. ఇలా 2 ఐఫోన్స్ పెడితే అది కామెంట్ అవుట్ అండి కొరీలో. సో ఇక్కడ చూసారంటే సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 100. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఆ 100 నెంబర్ ఉన్న దాని రికార్డ్స్ యొక్క కాలమ్స్ మాత్రమే పుల్ చేస్తుంది. ఇందాక మనకి ఏమొచ్చింది, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ కూడా వచ్చాయి. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ పుల్ ది ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 100 ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, సీ హియర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 100 ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే పుల్ చేస్తుంది. కింద స్టార్ కొరి కూడా ట్రిగ్గర్ చేశాను చూడండి. సెలెక్ట్ స్టార్ అని కొట్టేస్తే ఇక్కడ మొత్తం వచ్చింది. ఐ మీన్ ఇక్కడ స్టార్ అంటే దట్ మీన్స్ ఆల్ ద కాలమ్స్ అండి. ఓకే, సో వేర్ క్లాస్లో కండిషన్ పెట్టాము అంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే పుల్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ బదులు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పుల్ ద ఓన్లీ పర్టికులర్ కాలమ్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ పుల్లింగ్ ద ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. సో స్టార్ అని ఇస్తే ఆల్ ద కాలమ్స్ పుల్ చేస్తుంది. డిపార్ట్ అండర్ స్కోర్ నమ్ ఇలా పెట్టానంటే ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కాలం మాత్రమే పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, see here I'm executing this one, F3 enter. See here it pull only the department number. If you mention the star mention cheste all the column names will be pulled. If you mention the particular column name, only that particular column will be pulled. In the where class whatever the condition తో ఇప్పుడు డిపార్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 100 తో ఉన్న రికార్డ్ యొక్క ఆ రికార్డ్ మాత్రమే పుల్ చేయమంటున్నాను ఇక్కడ, అందుకని పెట్టాను. ఇన్ దిస్ క్వరీ ఐ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ వేర్ క్లాస్ ఐ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీ కండిషన్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ పుల్ ఆల్ ద రికార్డ్స్, అన్ని రోడ్స్ కూడా పుల్ చేస్తుంది. ఆమె క్లియర్? అర్థమైందా రెండింటికి డిఫరెన్స్? సెలెక్ట్ స్టార్కి సెలెక్ట్ పర్టికులర్ కాలమ్ నేమ్స్ పుల్ చేయాలంటే ఎలాగా, సో వేర్ క్లాస్లో కండిషన్ ఎలా ఇస్తాము? ఆమె క్లియర్ గైస్? అర్థమైందా? హలో, Yes, sir. ఓకే, రవళి క్లియర్? సో స్టార్ అని ఇస్తే అన్ని కాలమ్స్ కూడా Clear, పుల్ sir. చేస్తాం. స్టార్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందండి, అన్ని కాలమ్స్ వాట్ ఎవర్ ద కాలమ్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఆట్ విల్ బి పుల్డ్. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ వేర్ క్లాస్ సమ్ కండిషన్, సో వేర్ క్లాస్లో కండిషన్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 100 అని ఇచ్చాం కదా, అంటే సో ఇన్ వేర్ క్లాస్ ఇట్ విల్ జస్ట్ చెక్ ది దట్ కండిషన్. ఓకే, సో వేర్ క్లాస్లో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన రికార్డ్స్ వరకు మాత్రమే పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్స్ ఆర్ మ్యాచ్డ్ విత్ దట్ నెంబర్ ఓన్లీ దట్ విల్ బి పుల్డ్. సో వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్, సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 100 అనే వాల్యూతో సాటిస్ఫై అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే పుల్ చేస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్ గైస్? Yes, sir. సో యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ద మల్టిపుల్ కండిషన్స్, మల్టిపుల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ 100 పెట్టాను. అండ్
సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అడ్మిన్ అయితే మాత్రమే పుల్ చేయాలని అనుకోండి. You can mention that condition. ఇలాగ మల్టిపుల్ ఉంటుందండి. ఓకే, సో దీంతో పాటు నేను ఇంకా అండ్ కండిషన్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. సో అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు సో అడ్మిన్ ఇలా మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, ఇలాగా. సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 100 ఉండాలి అండ్ నేమ్ కూడా అడ్మిన్ అవుతే మాత్రమే పుల్ చేయాలని అనుకోండి, అలా పుల్ చేస్తాం. ఓకే, అలా లేకుండా అలా సిఎస్ అది ఉంది కాబట్టి పుల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా పుల్ వచ్చింది. అలా కాకుండా అడ్మిన్ నేమ్ వేరేది ఉందనుకోండి, అడ్మిన్ కాకుండా సంథింగ్ నేను ఇక్కడ మనీ అని ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ ద రికార్డ్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ దెన్ ఇట్ విల్ పుల్ ది 100 వస్తుందండి, ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ 100 వస్తుంది సిఆర్. సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 100 ఉండి నేమ్ మనీ లేకపోయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ పుల్ ద ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ యాజ్ 100. ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ 100 వచ్చింది. ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ 100 మీన్స్ ద రికార్డ్ నాట్ ఫౌండ్. ఇఫ్ యూ గెట్ ద ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ యాజ్ 100 దట్ మీన్స్ దట్ రికార్డ్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ అని. If the record is not found, then it will give you the SQL code 100. SQL successful hote, I mean, whatever the query you are triggering, if it is successful, then you will get the SQL code as 0. Guys, video సరిగ్గా రావట్లేదా? బ్రేక్ అవుతుంది. Okay. Okay. So, am I clear with this one? ఒక సింపుల్ SQL query ఎలా ట్రిగ్గర్ చేయాలి స్పూఫీ నుంచి, అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ గైస్? సెలెక్ట్ స్టార్ కి తర్వాత వేర్ క్లాస్ లో కండిషన్స్ ఎలా ఇస్తాము? am I clear with this? హౌ టు ఎస్ సార్. మళ్ళీ ఒకసారి స్పూఫీ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలో చెప్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐఎస్పిఎఫ్ విండో. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ఐఎస్పిఎఫ్ విండో ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద డి కమాండ్. ఓకే, డి యూస్ ఫర్ ద పర్ఫార్మ్ డేటాబేస్. ఓకే, డి ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొడతాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద స్పూఫీ కమాండ్. స్పూఫీకి 1 అని ఇస్తాం. 1 అని ఇచ్చేసి ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద క్వరీ. సో మనం క్వరీని ఒక పీడిఎస్ మెంబర్లో కానీ ఒక పిఎస్ మెంబర్లో కానీ ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. దాన్ని ఇక్కడ డేటా సెట్ నేమ్, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ డేటా సెట్ నేమ్ దగ్గర ఆ క్వరీ ఇస్తాం. సో హియర్ అట్ ద అవుట్పుట్ వీ విల్ గెట్ ద లైక్ వన్స్ ని క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ అంతా కూడా ఇందులో పాపులేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నీ అవుట్పుట్ డేటా సెట్ నేమ్ ఇస్తాం, ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టాలి. సో ఈ ఒక విండో ఇస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ అగైన్ హిట్ ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ గివ్ ద డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్. నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఎంటర్ ఇవ్వండి. ఇచ్చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద క్వరీ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. సో నేను ఏంటంటే సింపుల్గా కొన్ని క్వరీస్ రాసుకున్నాను, అవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. మీకు డిఫాల్ట్గా మీ క్వరీ కావాలన్నా మీ పెన్ డ్రైవ్లో ఇలా ఉంటుందండి. 3.4 డెమో డాట్ కోబాల్లో .db2. సో ఇందులో మీకు క్వరీ కూడా ఉన్నాయండి కావాలంటే. సో ఇక్కడ చూడండి. సో క్రియేట్ టేబుల్, ఇది ఒక క్వరీ అండి. సో దీంట్లో కంప్లీట్గా ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేయడం, డిలీట్ చేయడం, ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇందులో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ద టేబుల్. ఇఫ్ ద టేబుల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్, జస్ట్ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ ద టేబుల్. డ్రాప్ మీన్స్ కంప్లీట్గా డిలీట్ చేస్తుంది. ఆ టేబుల్ డిలీట్ చేసి నెక్స్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్. క్రియేట్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. టేబుల్ నేమ్ ఇది. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ దట్ నేమ్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్ అండర్ స్కోర్ టేబుల్ నేమ్. So here I am mentioning the column names as department number and the department name, and the data types as character of 3 types and name as character of 10. And I am mentioning as a not null mention chesano, and department number I am mentioning as a primary key. Okay, so next table 2 కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎంప్లాయీ టేబుల్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ ఐ మెన్షన్ ద కాలమ్ నేమ్స్. ఈ కాలమ్ నేమ్స్ ఇలా మెన్షన్ చేశాను. వాటి యొక్క డేటా టైప్స్ అండ్ నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేశాను. కొన్ని వాటికి నాట్ నల్ అంటే, నాట్ నల్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద నాట్ నల్? వాట్ ఈస్ ద నాట్ నల్? నల్ కి నాట్ నల్ కి నాట్ నల్ విత్ డిఫాల్ట్, ఈ 3 కూడా డిఫరెన్స్ చెప్పాను. సారీ, వాళ్ళు సారీ, మెన్షన్ చేయాలి.
yes, if you want to accept the value, అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ ఒక సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా, సో ఇఫ్ నువ్వు మ్యాండటరీగా నువ్వు వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద నాట్ నల్. ఓకే, ఖచ్చితంగా నాకు వాల్యూ కావాలి. వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద టేబుల్ ఐ వాంట్ టు మ్యాండటరీ నీడ్ దట్ వాల్యూ దట్ పర్టికులర్ కాలం. ఇప్పుడు నేను ఒక రోస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఒక రోని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ నాకు నాట్ రిక్వైర్డ్, మే ఆర్ మే నాట్ రిక్వైర్డ్, అప్పుడు అందుకని నేను దానికి నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేయాలి. బట్ ఐ షుడ్ డెఫినెట్లీ నీడ్ ద లాస్ట్ నేమ్. నాట్ నల్ ఖచ్చితంగా నాకు వాల్యూ కావాలంటే సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ నాట్ నల్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రైమరీ కీకి ప్రైమరీ కీ దెన్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ప్రైమరీ కీ అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను ఫారెన్ కీ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫారెన్ కీ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ చూసారా, అదే ఫారెన్ కీ. రిఫరెన్సెస్ది ఏ టేబుల్ని, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అనే కాలమ్ని రిఫర్ చేస్తుంది. ఆన్ డిలీట్ క్యాస్కేడ్ రూల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇండెక్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. ఇండెక్స్ టైప్ టు ఇండెక్స్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ నేను డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ వాల్యూస్ 100 అని అడ్మిన్ అని, తర్వాత 200 ఐటీ. ఇక్కడ సెకండ్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. సో దాని కరెస్పాండింగ్ సేమ్ టైప్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలండి. ఓకే, సో తర్వాత 300 మార్కెటింగ్. ఇలాగా నేను 3 రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో కూడా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో మనం కాలం నేమ్స్ ఎలా అయితే డిఫైన్ చేసామో సేమ్ వేలో వాల్యూస్ పాస్ చేయాలండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇచ్చాం కాబట్టి దాని కరెస్పాండింగ్ డేటా టైప్ వాల్యూ మాత్రమే ఇవ్వాలి. నేను ఎంప్లాయీ నెంబర్ పెట్టాను ఇక్కడ. ఇక్కడ నువ్వు డేట్ కానీ ఇచ్చావు అనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం కాలం డిఫైన్ చేసింది ఏంటి, ఎంప్లాయీ నెంబర్ డిఫైన్ చేసాం. సేమ్ ఆర్డర్లో యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద వాల్యూస్. ఓకేనా, క్లియరా గైస్? ఇలాగే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఇస్తే ఏమొస్తుంది, సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఇస్తే ఏమొస్తాయండి, సెలెక్ట్ స్టార్ అని ఇస్తే ఏమొస్తుంది? Fill the all the rows and columns. ఫుల్ ద ఆల్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. నేను పర్టికులర్ రో మాత్రమే కావాలంటే ఏం చేయాలి, పర్టికులర్ రో in where class we have to mention the condition on which condition basis you want to pull the data అలా ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుల్ ద పర్టికులర్ కాలమ్స్నే మనం పుల్ చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ కాలమ్స్. ఆ కాలమ్ నేమ్స్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఏవైతే కాలమ్ పుల్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాలమ్స్ నేమ్స్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, ఏ కండిషన్ బేసిస్ అయితే డేటా తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నామో ఇన్ వేర్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్. అండ్ విచ్ కాలమ్స్ యూ వాంట్ టు పుల్, ఏ కాలమ్స్ అయితే నువ్వు మాత్రమే ఏ కాలమ్స్ మాత్రమే పుల్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఇన్ సెలెక్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ కాలమ్ నేమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి వేర్ క్లాస్లో ఎంప్లాయీ నెంబర్ E00 ఉన్న రికార్డ్ మాత్రమే నేను పుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అందుకని ఇలా వేర్ క్లాస్లో కండిషన్ పెట్టాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్పూఫీ. ఓకే, సో స్పూఫీ యూజ్ చేసి మనం మన ఎస్క్యూఎల్ క్వరీని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఐ క్లియర్ గైస్? స్పూఫీ అర్థమైందా అందరికి? హలో, క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, సో నెక్స్ట్ DCL Gen టూల్ అండి. సో DCL Gen టూల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ కాపీ బుక్. మనం ఇప్పుడు జనరల్గా వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద కాపీ బుక్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద కోబల్. సో కాపీ బుక్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అవుట్పుట్ ఫైల్, సో we can define that structure of the file using the copybook. We can mention that whatever the field names that we can put into one PDS member, that we can use that as a copybook. ఓకే, అంటే లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ని మనం ఒక పీడిఎస్ మెంబర్లో పెట్టుకొని యూస్ చేస్తే దాన్ని కాపీ బుక్ అంటాం. సో సిమిలర్లీ in the DB2 table also, so whatever the field names we have in the table, so we need that SQL variables and its corresponding COBOL variables. Okay, so manam నీ table fields ni and at the same time you want to access corresponding COBOL variables, we can use the DCL gen. We can generate the DCL gen. ఎందుకంటే అండి మనం వై డూ వీ నీడ్ ద కోబాల్ వేరియబుల్స్ అంటే,
Suppose if you are doing any operation in the COBOL language, no COBOL language లో కానీ యూస్ చేస్తున్నామంటే we cannot put the logic on the SQL variables. Okay, if you want to perform any logic operation, we cannot put that operation on the SQL variables. SQL variables మీద మనం మెన్షన్ చేయలేము. Okay, if you want to write any logic on that, then first we have to pull the data using SQL variables. So SQL variables యూస్ చేసి పుల్ చేసి వచ్చిన డేటాని కోబాల్ వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకొని దాని మీద మనం ఏదైనా లాజిక్ రాయాలి. ఓకే, ఏ ఆపరేషన్ చేయాలన్నా కానీ మన కోబాల్ వేరియబుల్స్ మీద మనం ఆపరేషన్ పెడతాం, ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద కోబాల్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో వీ షుడ్ మేక్ ద ఆపరేషన్ ఎనీథింగ్ ఆన్ కోబాల్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్ ఆన్ ద ఎస్క్యూఎల్ వేరియబుల్స్. సో దానికోసం ఏంటంటే, సో వన్స్ యూ క్రియేట్ ద టేబుల్, సో వన్స్ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత we will generate the DCL gen. Okay, so this is very 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 important guys. If anyone ask you what is the DCL gen, DCL gen అన్న డికిల్ gen అన్న ఏదైనా రెండు వేస్ లో కాల్ చేస్తారు, ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. సో DCL gen is nothing but a kind of a copy book which contains the SQL variables and its corresponding COBOL variables ఉంటాయని చెప్పాలి. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీ కంపైలేషన్ టైంలో ఎక్స్పాండ్ అవుతుందని చెప్పాలి. సో ఆ ప్రీ కంపైలేషన్ ఏంటంటే రేపు చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ DCL gen ఎలా జనరేట్ అవుతుందో చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్. గైస్ అర్థమైందా DCL gen అనేది ఏంటో? ఏంటి DCL gen అంటే? It consists of SQL variables and its corresponding COBOL variables, which gets expanded during compilation time, and it will be used in DB2. COBOL DB2 program. Okay, so DCL gen is nothing but a kind of a copybook which contains the SQL variables and its corresponding COBOL variables. Okay, అలా చెప్పాలి. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ 2. సో 2 ఆప్షన్ ఉంది. ఒక 5 మినిట్స్లో ఎండ్ అయిపోతుంది, వైండ్ అప్ చేస్తాను నేను కూడా. సో 2 ఇచ్చాం, ఎంటర్ కొట్టాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన టేబుల్ నేమ్, సో ఏదైతే టేబుల్ ఉందో ఆ టేబుల్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఆ టేబుల్కి జనరేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే అవుట్పుట్ వన్స్ ని టేబుల్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాని కరెస్పాండింగ్ DCL gen అనేది ఇందులో పాపులేట్ అవుతుందండి. సో టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టామంటే సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ది DCL gen. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో ఆన్ సీ హియర్, మన డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఏమేమి ఇచ్చామండి? డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఇచ్చాము. ఓకే, సీ హియర్. Voice లో అయిపోయింది సార్, వాయిస్ లో అయిపోయింది. ఇప్పుడు 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 ఓకే సార్. యా, సీ హియర్ నేను డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్కి DCL gen జనరేట్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనం డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ నేమ్. ఇక్కడ నువ్వు బ్లైండ్గా చూడొచ్చండి. సో SQL వేరియబుల్స్ అయితే మనకి అండర్ స్కోర్ ఉంటుంది, హోస్ట్ వేరియబుల్స్ అంటే కోబాల్ వేరియబుల్స్కి ఐఫన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ నా టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్ అనేది SQL వేరియబుల్, డిపార్ట్మెంట్ ఐఫన్ అనేది వేరియబుల్, అండర్ స్కోర్ ఉంటే SQL వేరియబుల్, నువ్వు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సి హియర్ ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే SQL వేరియబుల్స్ ఉన్నది మెన్షన్ చేసింది, కరెస్పాండింగ్ కోబాల్ వేరియబుల్స్ కూడా జనరేట్ చేసింది. ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ రికార్డ్ అనే గ్రూప్ వేరియబుల్ కి అండర్ దట్ వీ హ్యావ్ ద సబ్ వేరియబుల్ కాల్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అండ్ ద డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఓకే, ఇది క్యార్ 3 ఉంది, ఇదేమో పిక్ ఎక్స్ ఆఫ్ 3 అనే కోబాల్ వేరియబుల్ జనరేట్ చేసింది. ఇది క్యార్ 10 అని ఉంది, ఇక్కడ పిక్ ఎక్స్ ఆఫ్ 10 అనేది నీ కోబాల్ డిక్లరేషన్ లో వేరియబుల్ నేమ్. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఇలాగా అన్ని టేబుల్స్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, నేను ఇక్కడ అన్ని టేబుల్స్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్కి ఎంప్లాయీ స్టేటస్ ఇదిగో చూడండి, దాని కరెస్పాండింగ్ హోస్ట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇవి మనం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎందుకు మనము కోబాల్ వేరియబుల్స్ కావాలి, ఎందుకు DCL gen జనరేట్ చేయాలనేది రేపు క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ టుడే. మన స్పూఫీ అంటే